Okay, so I'm going to give brief on the SQL account software. Please check the Google Classroom. I already uploaded some materials that related to your this SQL. Okay, that might help you to practice. Okay, one of it is a video. Okay, the training video. So actually the training video tu adalah video that had been conducted by the SQL person, SQL representative lah. Alright. Okay, and then the manual I think kalau you dah tengok folder yang untuk installation tu sepatutnya you dah ada lah. Okay, you need to download that one. Okay, and then the summary, actually the summary tu what I just from the slide that I will do the briefing for the class today. Okay, so I will summary the process that you need to go through, the steps. Okay, and then one more thing that important, the folder related to workbook. Okay, workbook. So ada satu folder workbook. So workbook tu akan digunakan untuk you punya practice nantilah. Okay, so workbook tu ada dua file dalam tu. One file question, and then another one is the answer. The answer meaning they give you the steps involved in each of the transaction or the questions ataupun benda yang you perlu buat lah dalam SQL tu. Okay, so those are the things that you need to download from the Google Classroom. Okay, so I already put in the Google Classroom. Okay, so ada sesiapa lagi tak yang ada masalah untuk download ke semua dah okay? Tak ada. Tak ada So I assume you dah okay lah, okay? Dah download semua. Yang hari tu yang ada masalah pun mungkin dari the person yang guna MacBook. Okay, so other than that I hope you okay lah. Okay, so I will share first the slide. So this is just the briefing. Okay, the briefing, I just summarize the things that important. Okay. Okay, the first thing, the housekeeping ni. Okay, so kalau you refer one of the slide juga, the housekeeping document yang saya letak dalam folder. Okay, so this is the things that you need to do first. Okay, this is the setting at your PC, your laptop. So setting ni sekali je buat. Lepas tu tak perlu lagi lah, because they need to change the regional formatting ni, because the SQL will read this type of date format ni. Okay, so ni dekat you punya, okay, kalau saya just tunjuk go through satu lah. Okay, kalau you belum buat lagi, please do so. Okay, so dia dekat control panel. Okay, you boleh cari dekat you punya control panel. And then dekat control panel you need to choose region. Okay, region, this one, region. Okay, and then under formatting ni, okay, so you need to choose English United Kingdom. Okay, so if let's say your komputer tak ada English United Kingdom, you boleh pilih English Malaysia, kalau tak silap saya ada. Ada tak? Malaysia. Okay, tapi kalau ada United Kingdom, you pilih United Kingdom lah. Okay, because they want to set the date, day, month, year ni. Dia nak yang ni. Okay, dia setting date dia, day, month, year. Dia punya formatting dates dia. Okay, so kalau you belum buat, you make sure you buat yang ni regional setting dululah. Okay, and then after that, this is the one-time setting. The one-time setting ni, so even though they say that as a one-time setting, but actually when you got the different questions, especially when you got the different workbook, sebab workbook tu akan
minta you buat exercise based on the company. So every time you got a new workbook ataupun nanti during the exam time you nak create a new company untuk that related to that exam. So you need also to setting start this one lah. Okay, one time setting ni. Okay, so setting up is needed every time a new company is created. Okay, so first thing you need to create a new database. Okay, so yang ni pun ada juga. Okay, kalau you notice ada dalam apa ni dokumen yang housekeeping juga yang saya letak dalam folder tu. Okay, so this is the steps yang perlu you buat lah. Okay, so nanti saya akan tunjukkan sikit yang ni. Okay, and then the second thing is you need to change this professional module. Okay, yang ni pun perlu buat. Setiap kali create a new company, you need to change this professional module. Okay, and then set up the financial start period. Okay, ni memang kena buat lah sebab biasanya different company of course dia akan ada, dia have a different financial start period ataupun system conversion date dia. Okay, so this is the three. Okay, dah satu lagi company profile. Company profile is the next one. Okay, so ada 4 benda ni. Tapi kalau you refer the videos, okay, ada juga video-video yang mungkin you jumpa dekat YouTube ke, they have another setting juga. Okay, that related to GST ataupun SST. Tak kira lah waktu tu dia buat training tu, waktu tu the implementation of GST ke SST ke, so you just ignore that one because our syllabus kita tak cover on the text. Okay, so the SQL ni memang dia cover detail lah, termasuk juga the setting on the text. So dia ada satu modul juga yang related to text, tapi kita tak cover that one. So kalau dalam training video pun ada part sikit yang dia mention about the setting on the SST ataupun GST ni, you just ignore sajalah. Okay, so yang penting yang 4 perkara ni. Okay, create new database, then professional module, then setting the financial start period. Okay, so saya tunjukkan sikit untuk apa nama ni, untuk setting one time setting ni. Okay, so bila you dah download, so dia akan ada icon lah dekat you punya desktop kan. Okay. Kejap, kita tunggu dia punya, dia buka dulu. So kalau you ada the SQL on your desktop sekarang pun, lagi nak cuba boleh buka juga. Boleh kita tengok sekali. You dah ada buat setting ni ke belum lagi? Dah. Dah Yang profit just tekan madam. Ya? Yeah? Yang buat pula yang madam nak buat tu. Customize. Just tekan 2 kali double click Oh, apa? Yang dekat icon tu ke? Ke mana? Yang prof tu. Yang ada yang customize tu. Yang customize SQL account modules. Tapi madam tunjuk dulu. Saya terconfuse lah yang mana satu. Okay, so tak apa, you tengok dulu ada yang mana yang saya cover ni. Okay, so every time you got this one, okay, so yang ni yang you dah, company yang kalau you click arrow down button ni, company yang you dah ada sebelum ni lah. Okay, but when you got a new questions, so you kena create baru. Okay, so create baru, you need to click the triple dot ni. Okay, dekat tepi tu ada triple dot tadi. So dekat sini, so this is a company yang dah ada. Okay, tapi you nak create a new one lah. Okay, so let's say we create a new database here. So you masukkan nama. Okay, nama kat sini. Okay, tapi kalau related to your exam rasanya kena letak apa nama ni, your company's name tu nama you. Okay, so tak apa, just ignore, nanti bila time come to the exam dia ada instruction dia lah. Biasanya normally kalau dalam exam tu this is where dekat database tu itself the company's name is your name. Okay, your full name.
Okay, so we going to refer, nanti you buat latihan nanti you akan refer kepada modul workbook. Okay, workbook yang saya dah letak dekat apa ni, dekat Google Classroom. So saya copy nama dia ni. Okay, Made Paper Supply Yang Berhad. Okay, so jangan tukar admin password, tak payah tukar. Okay, so remark kita gunakan tahun 2020 lah. Okay, 2020. Okay, then click OK. Okay, so dia akan create one database related to the company yang you baru create tadi tu. Okay, so takes a few time dia nak create database. Okay, and then dia akan muncul icon ni, companies yang you create tadi. Okay, then you click. Okay, double click. Okay, so you need to enter. Okay, so dekat sini baru you boleh masuk lah. Alright, so make sure nama dia nama yang you baru create tadi. Okay, and then password is admin juga, huruf besar. Okay, then log on. Okay, so that's the first thing that you need to do every time you create a new company. Create dulu a new database. Okay, and then the next step is you need to change the, okay, that one you kata customize tadi tu ya. Change the professional module. Okay, so change the professional module ataupun customize the SQL financial accounting module. So dekat file ni, file menu, ada customize SQL account module. This is the one yang you perlu buat. Okay, ni tiap kali prepare new company you kena buat ni. Okay, so ada column professional. Okay, so you click, double click. Okay, so bila you double click, so the apa nama ni, dia akan tick dekat advanced credit control ni. Okay, so kalau dia tak tick ni maknanya you belum klik professional lagi lah. Dekat advanced credit control ni dia akan tick. Okay, so itu beza dia. Okay, advanced credit control. Okay, so itu the next step, the second step. Okay, then you click OK. Okay, and then you kena log on lagi sekali lepas pada you buat professional module tu, you need to log on lagi sekali. So just pergi dekat file ni, tak perlu log out. Okay, pergi dekat file, ada satu button log on, so you log on lagi sekali. Okay, so dia nak aktifkan you punya professional module tadi. Okay, dan log on lagi sekali. Okay, itu second step yang penting lah. Okay, and then the next one, okay, the next one is the financial period. Okay, so financial period is based on the company that you created. Okay, dia akan mention lah. Kalau dalam exam pun nanti dia akan mention apa dia punya financial period dia bila. Okay, financial start period and also system conversion date. So you kena pergi dekat tools. Okay, so ni kena refer kepada soalan nanti. Sebab different company, it might be different financial start period. Okay. And then dekat options, okay. Okay. Ini tak keluar. Lambat sikit. Okay, so dekat options, okay. And then you see the icon GL ni. Okay, you click dekat GL. So this is where you need to change lah. So it depends pada companies, kepada soalan. Okay, so financial start period meaning bila dia punya accounting year. So accounting year, so depends lah. So mungkin different soalan dia letak different bila dia punya accounting year dia, financial year dia. Okay, and then what we mean by the system conversion date. System conversion date ni adalah date when the company start using SQL. Itu maksud system conversion date. Bila company tu start guna SQL.
Okay, so this one also the question will give you lah, akan bagilah that info. Okay, bila dia start gunakan financial accounting software ni, gunakan SQL, dia computerize the account ni bila. So you need to change dekat sini bila. Okay, so that's where you change the financial starting period. So itu adalah setting, one time setting every time you create the database. Okay, create database, create the company. Okay, so apa lagi tadi, set financial period. Okay, and then satu lagi, ini hanya company profile lah. Okay, so I just click OK ni. Okay, so nanti you tengok dia punya workbook, nanti tengok bila tarikh dia. Okay, then kita set the company profile. Ini pun sekali jugalah, mana company profile ni you need to fill in all the details about the company. Okay, so pergi dekat file, company profile. Okay, so this is where you give the detail, okay, about the companies. So masukkanlah, okay, company's name dia apa. Remark ni is related to the current year lah, okay. And then actually remark ni kita masuk waktu tadi creating database, dia dah tanya dah remark dia tadi kan. Okay, and then kalau the details ada registration number, GST number kalau ada. So kalau yang ni you tak letak pun tak apa, sebab kita tak akan tak ada effect untuk for your purpose ni, tak ada effect untuk tax. Okay, and then who are the people, responsible people, attention here, the address. Okay, so you put all the details. Okay, and then every time biasanya lah normal soalan exam pun dia akan minta you letak report header. So report header ni maksudnya okay, report header contoh saya tak letak detail tadi, saya just klik set report header ni. So dia akan keluar all the details related to yang you type tadi lah, ada alamat, nombor telefon, so semua letak dia akan ada ni. So maksud report header ni, every time you print out the documents ataupun any source document, bila you print out the invoice, print out the order, okay, so dia akan keluar lah report header ni. Okay, and then also you can masukkan juga apa ni, gambar kalau nak masukkan gambar. Okay, kalau ada nak masukkan gambar lah. So the report header ni is quite important. Sebab okay, untuk for your information, bila dalam lab test nanti, dalam exam, SQL system tu dia, the marking system tu dia tak tengok you punya end answer dia. Contohlah katakan you punya net profit dapatlah certain amount. So the marks tu is not depends on how much you get the profit tu. Okay, dia akan tengok the steps yang you dah buat ni. Contohnya salah satu markah dia adalah dekat report header ni. Okay, so kalau you ada setting untuk report header, you dah dapat markah dekat situ. Okay, and then you give the detail kat sini, bagi address, bagi nombor telefon, semua detail. Kalau ada details yang diberi dan you kena masukkan, itu pun ada markah. So jangan skip benda-benda yang ni lah. Ini salah satu tips dia, okay. So jangan ingat bila you dapat profit dia tak sama dengan your friend, bermakna you fail. Tak, okay, dia akan bagi markah pun bergantung pada you punya steps tu nanti. Step-step yang you buat, you masukkan details dia, dan salah satu ni lah dekat company profile. Okay, so itu 4 perkara yang perlu dibuat dahulu sebelum apa nama ni, sebelum you kita masukkan transaction details. Okay, sebelum masukkan transaction details. So nanti you save, ni lah. Okay. 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 Alright. Okay, lepas tu saya tunjukkan yang lagi lepas pada ni, dia ada step yang involve adalah ni semua ni. Okay, ni ada, okay, ni nampak. Okay, so saya summarize the process or steps that involve and also related to your workbook pun dia akan follow the process ni jugalah. And your exam pun sama. Nanti saya akan bagi workbook yang pertama ni
dia memang is very basic, tapi nanti bila workbook yang kedua tu is similar to your exam type. Okay, so nanti saya bagi yang workbook kedua tu minggu depan. Alright, so that workbook is similar to the exam type. So untuk proses that involve here, so selepas pada you buat one time setting tadi tu, okay, you refer to number 1 here. So okay, sekejap. Okay, so refer to number 1, the first step. Okay, dekat basic setting ni, okay, the first two ni you dah buat lah tadi. Okay, and then the next one you need to do the maintenance ni. Empat perkara ni perlu buat lah. So biasanya lepas soalan, lepas pada dia suruh you masukkan company's data, dia terus minta you buat chart of account. Okay, so chart of account, maintain the customer. Maintain customer ni bermaksud macam kita masukkan dia punya alamat, dia punya apa dia punya credit terms, detail macam tu lah. Okay, tak masuk transaction lagi ni. Okay, sama juga dengan supplier. And then kita masukkan details about dia punya stock. Okay, maintain the stock item dan sebagainya lah. So yang dalam petak merah ni adalah saya refer kepada training video tu. Sebab training video tu dia stretch 2 hours. Okay, so saya nak pecah-pecahkan pun susah juga sebab ada yang dia tak ikut flow. So I just put the minutes tu. So at least bila you go through tu, you kalau again you want to go through the next time ke, so you tahulah dekat mana nak tuju. Okay, so saya dah letaklah the minutes okay related to the topics ni. Okay, so bila kita dah buat masukkan details the maintenance of the chart of account, kita masukkan detail dulu about the customer, alamat siapa customer, alamat dia ke, supplier ni siapa, dia punya attention person dan sebagainya lah. So kita masuk benda yang the profile dulu, and then barulah kita masukkan opening balance. Okay, so the opening balance, this is the second process. You need to put the opening balance, okay, before kita masuk transaction lah. So opening balance, ada opening balance to the account relate to general ledger, okay, relate to customer and also supplier. Okay, so nanti you refer to that training module to this minute. Okay, opening balance. Alright, and then barulah lepas tu you dah masukkan detail on the dah masukkan semua the basic ni, and then barulah masuk transaction. So transaction sama ada transaction kejap ya. Okay, sorry. Ada disturbance sekejap. Okay. Saya sambung balik. Okay, so lepas tu barulah masuk transaction. Okay, transaction on the purchasing. Okay, maknanya akan dia beli barang lah. Okay, dia beli goods dan sebagainya. Maknanya kat sini stock. Okay, dia beli stock related. Purchase ni akan transaction yang related to dia, kalau trading dia beli barang untuk dijual balik. So dia akan related dengan supplier nanti. Okay, so ada proses-proses dia lah, okay, dalam purchase ni. So SQL ni dia memang very structured. Okay, dia akan start step by step. Dia ada purchase order dulu, okay, and then the next process dia ada purchase goods received. Okay, and then dia issue purchase invoice. So dia ikut step by step. Okay, so kalau you refer kepada expenditure cycle related to your expenditure revenue cycle dalam your textbook tu, so it's similar. Okay, similar process lah kat sini. Okay, and then termasuk jugalah transaction on the sales. This is related to customer, dia jual barang kepada customer. So kat sini pun ada banyak involve proses issue quotation, sales order,
deliver order, invoice, okay. And then kalau ada cash sales, macam mana nak buat cash sales. So biasanya yang kat sini ni untuk yang credit transaction, okay. So cash sales ada different cara dia, okay. And then how to generate the debit and credit note and sebagainya lah. So ini the main part of the SQL account ni. So kat sinilah kita masukkan daily transaction dia. So biasanya dalam soalan ataupun dalam workbook, daily transaction ni dia bagi dalam bentuk, kadang-kadang dia bagi source document. Okay, so dia akan tunjukkan bill, dia akan tunjukkan invoice. So itu contoh macam dalam exam lah. Dia bagi source document, daripada situ kita tengok apa daily transaction dia, sama ada dia buat purchase order ke, dia issue invoice ke. So itu daily transaction. Okay, so itu involve yang step yang dekat tengah ni lah, sama ada sales ataupun purchase. Okay, and then the next one, this is where dia bila involve dengan credit, okay, so dia akan ada involve dengan payment. So this is transaction on the payment, sama ada payment to the supplier ataupun you receive payment from the customer. So ini transaction related to supplier dengan customer. Okay, and then barulah the last part, this is the others transaction. Others transaction ni maksudnya yang tak termasuk dengan supplier dengan customer. So supplier dengan customer ni biasanya related to bila dalam business dia akan buat trading kan, involved dengan keluar masuk stok, beli stok, jual stok kan, jual dia punya goods. Okay, so GL ni biasanya akan involve others expenses ataupun others revenue, di mana dia akan ada transaction dalam journal entry, cash book entry. So ini akan involve dalam the next process lah, maknanya bila dia nak bayar gaji ataupun bila nak buat expenses to the rental, semua dalam GL. Okay, so yang kat atas ni transaction purchase, sales, transaction supply, customer, ini semua untuk dia punya business punya proses, jual beli barang related to dia punya business lah, trading. Okay, tapi dalam GL ni is more kepada other expenses and other revenue. So dia bayar rental, bayar utilities, dia bayar gaji pekerja dia, okay, ataupun dia receive other revenue macam dia sewa bangunan ke contoh, tapi bukan main business dia. So itu other revenue, so itu pun transaction under GL, okay, under general ledger. Okay, and then dalam ni juga nanti dia akan tunjukkanlah proses macam mana cara untuk generate profit and loss statement, balance sheet. Okay, so this is the two documents yang penting yang you perlu tahu macam mana nak generate. Sebab dalam exam biasanya dia akan minta, okay, dia akan minta you generate these two reports, okay, and then you kena masukkan dalam folder and then masukkan sekali, send sekali kepada SQL nanti. So this is the one yang sepatutnya you tahulah macam mana nak generate these two important reports. Okay, and then bank reconciliation pun is under GL juga. So this apa ni untuk bank recon. Alright, so those are the major steps and process yang involved. Okay, and then dalam you punya manual, kalau you perhatikan, so manual tu kalau you tengok dia punya table of content tu memang banyak, tapi kita bagi you separuh je sebab dia cover sampai report saja. Yang stats semua tu kita tak bagi manual, sebab kalau ikut manual memang tebal. Okay, tapi kita just give you the soft copy yang related to the kita punya syllabus sajalah. So it's up to sampai report saja. So ada dalam manual tu kalau you perhatikan, each of the purchase yang saya cerita tadi tu and sales ada workflow dia. So this is just for your reference lah. So nanti you boleh tengok dalam manual tu apa steps and process involved. Dia bagi comparison kat sini. So this is the flow chart. Okay, bukan data flow diagram, ni flow chart. So flow chart, this is the business process. So kalau you compare dengan you punya revenue cycle ataupun expenditure cycle, so lebih kurang
Okay, kalau you refer, kalau you ingat lagi you belajar 615 dulu, cycle tu, so lebih kurang lah the business process. Okay, and then the next column ni adalah proses dalam SQL. So macam mana kalau proses ni berlaku dekat SQL, apa proses yang dia buat. Okay, and then customer and supplier lah. This is related to payment. Okay, related to payment. Okay, so that's the summary. Okay, before I end up the ni just for your reminder lah. Okay, I already inform you about the date kan. So saya just put dalam this slide so that nanti bila you refer balik this summary slide ni, that you masukkan you punya note take note on the dates ni. Alright. Okay, so saya tunjukkan kat sini the workbook. Okay. Alright, so workbook tu dia ada dua. Satu soalan, questions. Okay. Ini rupa workbook dia. Kalau you boleh ambil dekat you punya GC, you boleh download dekat GC kalau belum download lah. Okay, and then ada satu lagi saya masukkan juga adalah dia punya answers. Okay, it's very helpful this workbook because dia tunjuk step by step jugalah. Selain daripada kalau you guna manual pun sama, actually dia very friendly sebab dia memang tunjuk step by step apa yang you perlu buat. Sebab tu saya tak tunjukkan dalam kelas ni lah. Saya tak buat apa hands on. Okay, sebab benda ni memang very friendly user. So you boleh look at your own pace, okay, and also you boleh refer video yang saya dah upload tu. Okay, so saya tunjukkan workbook ni. Okay, so dekat table of content ni, this is the one yang saya letak number 1 ni adalah one time setting tadi yang saya mention tadi tu. Okay, dia tunjukkan dalam tu. And then opening balance, the second step. And then the daily transaction, the third one. Okay, and then dekat sini pun ada GL dan juga ada task yang akhir sekali. Biasanya backup and folder ni adalah memang common untuk exam pun akan perlu you buat backup. So you kena tahulah macam mana step ni. Ada dia mention kat sini lah step yang perlu dibuat to do the backup. Okay, so this is one of the step. Backup ni ada one of the step yang you perlu buat dalam exam tu juga. Bila you nak save cara backup lah. Okay, and then that soft copy barulah kita hantar ke SQL. Okay, so dia akan mention the details about the company ni. Okay, so biasanya dalam exam dia tak mention, dia mention macam ni dates ni, YY ataupun XX ni. So tengoklah dalam soalan tu, kalau dia kata YY, contoh kalau YY you adalah 2020 tadi kan, current year 2020. So dalam soalan tu kalau any dates related to 20YY meaning 2020. So kalau dalam dates tu 20XX, so kita tolak satu, maknanya 2019. Sebab ada dokumen yang 20XX. So bila you tengok dokumen 20XX tu, kita fahamlah kalau you punya current year 2020 meaning 20XX adalah 2019. Alright. So ini ada hint dia akan bagi dalam soalan nanti. Okay, and then the database yang you perlu create. Okay, so this is company's name and then remark ni adalah current year lah. Okay, and then dia mention juga. So yang ni memang ada biasa dalam setiap kali exam pun dia akan mention lah this one. Kalau you tak ingat statement pun memang dia akan bagi tahu dalam soalan. Okay, the setting yang you perlu buat. Okay, then financial period. Okay, saya go through juga sekali dengan ni. This is the answer, on your right tu adalah answer. Okay, so answer workbook ni. Okay, so dia bagi step ni macam saya buat tadi kan. Samalah, dia akan show you the step apa yang you perlu buat. So tu yang saya kata friendly user tadi tu, memang dia bagi show you step by step. Okay, and then maintain the company profile. So sama dalam dekat this is where the workbook answer tu. So dia masukkan macam mana, okay, pergi file, company profile, masukkan dekat bahagian sini alamat semua. Okay, and then dia mention about the report header tadi yang saya mention tadi tu, report header. Semua ni ada dalam answer workbook tu.
Okay, so as you go along the workbook tu, tengok sekali lah dua-dua. Then you boleh nampak lah apa step yang perlu dibuat. Misal kata kalau tak clear juga, okay, you boleh juga refer pada manual. Manual ni pun ada. Okay, manual ni pun ada. Okay, contoh tadi set up maintain GM chart of account. Ni dekat manual. Okay, so lebih kurang lah. So kalau you nak refer manual pun boleh. Okay, kalau nak refer dekat workbook answer pun boleh. Okay, and then the next task yang saya kata tadi, you kena buat maintenance chart of accounts. Okay, so they show you the answer step by step juga dekat sini, chart of accounts. Okay, ni soalan dia and then the answer here. Okay, apa yang you perlu buat. Okay, so sampai seterusnya lah semua ni. So anything yang macam dia kata special account, ni you kena take note sebab dia akan mention lah kat sini, you kena klik special account dekat mana. Sebab yang ni akan effect nantilah sebab dia akan kategori under accumulated depreciation and so on. Okay, so dalam video pun is quite clear. They show you the steps. Okay, so you boleh refer juga dekat video. Alright, so semua tu lah. Customer maintenance, okay, creditors, the stock, okay, ni tak masuk daily transaction lagi ni, okay, and then masukkan opening balance, okay, and then barulah masuk daily transaction. So ini dah step yang ketiga dan keempat kalau refer pada slide tadi, okay, daily transaction. So dia akan mention lah, dia receive quotation dan sebagainya lah, so you go through the workbook nanti. Okay, so yang F ni semua daily transaction. F4, ni yang saya kata tu, dia akan kadang soalan tu dibagi dalam bentuk source document. Inilah contoh source document ni. Ni adalah voucher. Okay, so dia bagi payment voucher documents ni, and then macam mana nak masukkan this data ni dalam komputer, dalam sistem. Okay, so dalam exam pun sama. Okay, kadang-kadang dia bagi dalam bentuk macam ni, sometimes dia bagi dalam bentuk source document. Right? Okay, then ni contoh source document bank statement. Contoh bank statement. Okay, so semua daily transaction ni. Then termasuklah GL pun termasuk dalam ni juga ni. Okay, dia masuk sekali. Okay, dia masuk sekali dalam ni. So nanti you tengoklah apa transaction related transaction dia. Okay, then last one, this is where you need to do the backup. The step backup ni adalah cara macam mana nak buat backup. Okay, so the last one. Okay, backup folder ni. Macam mana nak buat backup database. So ni ada steps lah, dia mention dekat dalam answer workbook ni. Alright. I think that's all that I want you, the briefing on the SQL ni. So you can take on your own pace untuk go through the manual, the workbook ni dulu. So for this week, saya bagi dulu workbook yang pertama ni lah. Okay, actually I will give you 4 workbooks untuk you practice before your exam. Ada 4 workbook. Okay, so setiap minggu saya akan bagi 1. Alright, so you practice, okay, based on the workbook. Then kalau ada masalah tanyalah, jangan diam pula, sebab kadang-kadang bila saya tak bagi lecture ni diam, dia tak tahu, saya tak tahu you okay ke tak okay ke. Kalau tak okay, just PM I will help you. Alright, so ada soalan tak? Okay, so alright, good. So those are the documents yang penting. Saya dah masuk dekat ni GC. Okay, the 2 workbooks file, question and answer, and then the manual. Okay, and then the video. So video ada 1 training video. Okay, so training video tu pun very helpful. Memang quite clear, dia mention the step macam mana. You just refer to the module. Okay, so kalau you nak specific time untuk you nak tengok transaction step-step to those transaction yang saya mention ni,
boleh go to the minutes yang saya mention ni lah. This is referred to the training module that I uploaded tu. Okay, minutes ni. Alright. Okay, so clear Ada soalan tak? Semua okay? Okay, madam. Okay. So please go through, jangan last minute. So at least you go through one workbook, at least you do for a week. Okay, you have time untuk seminggu, you practice. Satu workbook, saya akan bagi seminggu satu workbook. Okay, so actually kalau refer your test lebih kurang lah, maknanya dalam 4 minggu, 5 minggu lagi. So it's quite perfect lah. 1 minggu saya bagi 4, so 1 minggu you buat 1. Alright, so nanti saya tak upload lagi lah the second one, you buat dulu the first workbook. Okay, you try first. Okay, and then the second workbook tu as I mentioned earlier tadi is similar to the exam questions. So you boleh tengok lah, you can feel the exam question dia macam mana. So dia dalam SQL ni dia tak ni sangat pun, dia is quite direct. So don't worry. So kalau ada masalah pun dia just PM saya je. Okay, so kalau tak ada soalan, I can stop now. Boleh kita stop hari ni sampai sini saja ke ada apa-apa? Semua okay? Okay, madam. Okay, madam. So how about your